May I move on to the third objective, Cigo? Mana habis kita ni? Are you still with me, Cigo? Are you still with me? Mana habis kita ni? Can you give me your reactions, please? Are you still with me, Cigo? Okay, seorang setiap bagi reactions, okay? 2 orang. Others, are you still with me? Yeah, okay. I get a heart reactions from some teachers. Okay, I hope you are following me, Chigwa. And we have another 20 minutes left. So please bear with me while waiting for me to finish off the third training objective this afternoon, yeah? Okay. All right, third training objective. Now, we are discussing about this another rubric, Chico. If you refer to BTS C2.3b, on how to teach structure and use time in lessons. How do we structure these our lessons, Chico? It's really very easy. Yang pertama, ini na, subhanallah. Asas siya melihat rubrik ini juga sakit kepala saya lagi. Well, hindi siya tapos kita, but I used to I used to be overwhelmed with all these expectations, Chico. Pasal belum pandai. Sudah pemandai, suka dia, sudah suka, share the ilmu antara guru sa negara. Okay, so it's because we don't understand these rubrics makes us so stressful, Bajigo. And we want to avoid that. I want to make sure that Brunei teachers enjoy teaching, Jigo. Enjoy teaching, inshallah, yeah? All right, now, saya pacah je cikgu, macam tadi cikgu. Saya pacah ni cikgu, ayat itu cikgu. Dalam rubrik itu cikgu. Main lesson. Now, when we structure our lessons cikgu, dari azalinya lagi, dari tahun 60-an ke 30-an ka, dari abad tahun 2000 ka, sampai ani ka, this is the traditional way of delivering lessons. Semua guru kita ni senegara memang deliver main lesson. Yang perkara baru kayaknya, 2 perkara ni cikgu. Satu starter dan yang kedua plenary. Dari awal sampai akhir yang baru ni. We want to make sure that we deliver episodic lessons, and starter tu untuk mengait penuntut untuk our main lesson, and then plenary untuk menilai pengajaran kita ni, cikgu. Macam kami selalu bagi bis kita evaluation form. You can always say apa-apa pasal training kita ni apa semua. Pasal saya akan menilai macam mana training saya itu bagus kah ataupun tidak bagus. Plenary is more for abis kita cikgu as teachers in your classroom. Kalau penuntut soalan yang bis kita bagi untuk plenary penuntut terjawab, fantastic. You have delivered a well-done lesson. But when majority of your students are not able to answer any of your plenary questions, there must be something wrong, really very wrong with your instructions, Chico. All right, let me continue with my slides. Okay, I will give abis kita some examples of starter activities ini, Chico. Apa sebenarnya starter activities ini, Chico? Pasal ChatGPT sudah bagi kita nih, baca GPT, nah nih, bagi saya cadangan nih, give me more examples please of starter activities. The thing is, we do not know which ones are the good ones and which ones are the not so good ones. Robot bagi saja, tapi kita ni yang mesti menilai, kita ni yang mesti memilih aktiviti mana yang bagus untuk penuntut kita ni, cikgu. Do you get me? So that is why mesti juga training juga, mesti juga attend training kami. Pasal mungkinnya mengharapkan robot mengajar habis kita, alum cukup tu cikgu. Subhanallah, alum cukup. Okay, now some examples juga of starter activity juga is promptness. Mesti masuk kelas 7.30, 7.35, 38 sudah selesai aktiviti ini juga. It has to be quick. Hindi kan kalau baru kan starter activity, masuk 7.30, 7.45 lakat lagi starter activity. That's not a good starter activity. You don't start with promptness. In the quick bah. Artinya that's not a good starter activity juga. Alright. Tadi saya punya starter activity, it took me around 2 minutes for you to answer, macam yang tadi yes or no questions atau. Okay, so promptness is really very important. And then kalau saya training, memang kalau starter ni that will take pasal training batas sikit, so I should take about 10 minutes or so, 10 minutes. And then making sure that is a good starter activity is engaging to all students. Bukannya seorang 2 penuntut ni dapat membuat. Mesti semua penuntut dapat buat juga aktiviti ini juga. So macam mana usul aktivitinya tu? I will give you some examples after this, ya.
Alright? An effective starter activity is purposeful. Ada clear purpose. Apa linknya, apa kaitannya dengan lesson yang akan kita disampaikan hari itu. Alright? Now, kenapa saya menggunakan perkataan efektif di sini? Ramai pulang guru-guru bagi starter, sikit-sikit starter activity. Tapi starter activity saja, janji menjalankan starter activity. Tapi effectiveness-nya di mana? Keberkesanannya macam mana? Okay, so and the fourth one is it has to be simple cikgu. Subhanallah, ini jangan kita bagi soalan and then penuntut membuat jawapan dalam what do you call this mini whiteboard and semua lihat kan macam mana membaca cikgu soal-soal orang mata lagi sudah kabur ni cikgu. Okay, so it has to be as simple to administer. I always like to give like one question and then multiple choice penuntut jawab A, B, or C. Alright, class 5, 4, 3, 2, 1. Show me your answer, please. Nampak dari jauh. Ya jawab A kah, ya jawab B kah, ya jawab C kah. Kalau jawapannya tepat, A semua orang jawapan A tepat. Yang seorang itu jawab C. Itu yang kita ni address. It has to be simple to administer, cikgu. And then the next one is accessible. Mesti appropriate to challenge to all students juga. All right, and practice to recall. Use starter activity to recall some facts from previous lesson juga. Now, moving on to some examples of starter activity juga. Ini saya pernah buat sama bis kita. Ini tempoh banyak juga juga. Subhanallah. Indah cukup 10 minit ni juga kalau membuat barang macam mana ni juga. Tapi nya contoh saja kalau kita akan membuat barang-barang macam ni. Buat 5 cikgu. 3 yang tepat, 2 yang salah. Boleh juga. Tidak banyakkan penuntut fikirkan. Ini 10 high quality, 10 low quality. Banyak. Subhanallah. Panjang tu cikgu. Ini untuk training saya tunjukkan dalam bis kita. Jadi kalau untuk bis kita, macam perbezaan cakap ajok dan cakap pindah. Ada yang cakap ajok, ada yang cakap pindah. Campur penuntut memilih. Nombor 1, 5 sama 6 cakap ajok tu nya. Nombor 2, 3 sama 5 cakap pindah tu nya. You know that kind of activities. That kan. And then jangan lupa cikgu, bagi aktiviti tapi dari jawapan. Bagi jawapan cikgu. This is formative assessment. Menilai penuntut secara berterusan di dalam kelas. So always give them the correct answers to any activities that you provide them. Alright. Moving on to cikgu. Error analysis. I always love this activity cikgu. Where you give opportunities for students to analyze error. Kita bagi jawab. Kita bagi soalan. Kita bagi jawapan, suruh dorang menilai, menganalisis di mana kesalahan. Contoh ni cikgu. Kita ni bagi soalan, kita ni bagi jawapan, dorang yang menilai, ani jo salah dinya. Supaya menampakkan di mana salah, ia lagi meluruskan macam mana yang jawapannya tepat atau cikgu. You get me? So, hindi just mestinya sikit-sikit soalan ganyakan dibagi arah penuntut ani cikgu. Berpuluh-puluh tahun mengajar soalan ganyakan penuntut jawab. Hindi mestinya cikgu. Bagi soalan, bagi jawapan, suruh diorang kanak-kanak ani analyze error. Now, kadang-kadang saya buat macam ni cikgu. Kadang-kadang saya buat macam ni. Bagi dua soalan ada 2 jawapan. Diorang pikir dua-dua salah. Padahal ada satu tepat tu, ada satu salah. Kadang-kadang ada yang tentu-tentu lurus sudah, diorang salahkan terpulang. You know, it will be a great discussion for habis kita punya students cikgu for starter activity. Alright, I hope I make this clear. InsyaAllah. And then now, status lah saya sudah cikgu saya bagi effective starter macam mana soalnya dan examples. Now I move on to plenary cikgu. It's 3:18. I hope to finish this on time. I might need another extra 5 minutes kali cikgu karena 3:35, okay? Alright, so effective final plenary ni macam mana cikgu? Effective final plenary provides an opportunity for students to discuss and present and discuss. Now, kalau dorang pandai present sama discuss at the end of the session, artinya you delivered a good lesson. If they are able to summarize and reflect their lessons, you have delivered a good lesson, cikgu. If they are able to assess and evaluate things, assess and evaluate the lesson objectives, that is, you have delivered a great lesson, cikgu. If they are able to discuss and address common mistakes and misconceptions for that topic, cikgu, you have delivered a very good lesson. If they can use and apply knowledge, if they can add some main points to the discussion, you have delivered a great lesson, cikgu. But apa contohnya, cikgu?
Kadang-kadang ada guru komplain, mengadu orang saya macam, "Hindi sempat ba cikgu ni niya, macam mana kan buat plenarian ni? Habis lesson apa semua cikgu?" You only need about 3 to 5 minutes. You only need to reserve 3 to 5 minutes to carry out a plenary activity, cikgu. At the end of the day, kita mesti menilai sama ada pengajaran kita bagus tadi ataupun indah, anak-anak. Let me move on with the examples. Examples of plenary activities. Now, examples ni cikgu dalam training session slide saya indah banyak, tapi saya masukkan banyak ni cikgu dalam kan 30 different types of plenary activities yang saya masukkan dalam slide ini yang kami kan kongsikan habis kita. Tapi dalam training slide indah saya banyak menggunakan. Kalau indah pukul 4:30 pun dah selesai ni cikgu. Alright? Okay? Now, taruhan di dalam slide habis kita cikgu. At the end of the lesson, sekiranya kita habis kelas dalam pukul 9, contoh kita habis pukul 9. 8:55 bagi tahan ni cikgu. Dalam kadang-kadang itu bergrup-grup kahapal seorang penuntut buat sebuting. Diorang pilih yang mana satu. And they share their responses to their friends. You go around the classroom, cikgu. When you go around the classroom, if you notice that students are forever writing excitedly, bagi respond, okay class, I will give you 1 minute to write down any of these. Choose any one of these statements and complete for today's lesson. Bagi seminit dorang tulis. Kalau ada yang kapar-kapar, nda tahu apa kan ditulisnya, cikgu, paham-paham kita artinya tu. Tapi kalau macam students kita macam excited bah, teruja. Macam, ani. Lepas saya membuat seminit, 2 minit, lihatkannya lagi kawannya apa semua. That's enough to say to us that you have delivered a well-done lesson, cikgu. Another example, yeah? Another example. This is something very simple, cikgu. Tapi simple but powerful. Saya suruh tulis notes durang saja, tidak payah pakai kertas. Tidak payah pakai kertas. We just go around the class. Okay, kalau kanak-kanak kita ni, apanya, 3 things that I have learned in this lesson. Kalau for this training, contoh juga untuk training ni, 3 things that you learn from Cikgu Erni this afternoon. Okay, I learn about ChatGPT. I learn about simple, starter activity, plenary activities. Apa lagi kita belajar dari saya? Tulis sana. So I'm confident, okay, I must have delivered an excellent training session because partisipan saya faham. I will be very worried, cikgu, kalau habis kita na faham, cikgu. I must have not delivered a good training session. All right. And then the 2 questions I would still like answered. Artinya, rupanya banyak dorang dah faham pasal differentiated activity, rupanya hamala. Sekiranya habis kita menulis pasal hamala, cikgu, andangnya bukannya training pasal hamala ni, cikgu, kanya saya membagi contoh kanya. Ani training ini sebenarnya pasal lesson planning ni sebenarnya. Tapi tidak apa-apa kalau sekiranya lakat lagi orang dah faham pasal hamala, tidak apa-apa because I will be meeting habis kita in the future sessions, insyaAllah. And then one thing I already knew, okay, sebenarnya kami tahu sudah pasal BTS TPA, cikgu. Kami sebenarnya tahu sudah pasal itu ini, bla bla bla. Write down sama macam lesson habis kita. If your students are able to produce this, cikgu, Masya Allah, you must have delivered a well-done lesson. All right, moving on, cikgu. Talking partners, pilih dorang tiga orang segrup, cikgu, dorang bercerita-cerita apa yang dorang belajar, apa yang senang, apa yang payah, apa yang ani. Ceritakan. Kalau kelas kita bising masa kita buat plenary itu, you must have delivered a well-done lesson, cikgu. Pasal plenary kita, kanak-kanak semua iskikan bercakap. Masalahnya kalau senyap sunyi sepi, cikgu. Subhanallah. Alright. Again, another way, another different placement for habis kita to try out because lain-lain bahasanya tu, cikgu. Lain-lain bahasanya. You can always Google, cikgu. Subhanallah, berjuta di internet ni, cikgu. Plenary placement. Cuba tak cakap plenary activities, plenary placement. All this will come out from Google, cikgu. Okay, from Google ada, dari ChatGPT ada, pilih dia yang mana satu. Alright, pokoknya 5 minit at the end of the lesson, kita mesti buat aneh. Dan bukannya kan macam masa kena observer, takkan membuat, cikgu, subhanallah. Jadikan aneh as our, macam naturalist. Memang
kanak-kanak paham rantak lesson kita ni macam mana. Alright. Also, this juga, bayangkan kita, okay, write down text message to your friend who is absent today, ataupun any status update for your Facebook. What do you learn today from my lesson? Blah blah blah. Tweet it apa semua. Summarize. Give us words. Summarize the lesson in 5 words. Another plenary placemat juga yang dapat kita gunakan. Okay. Now, and yeah, okay, let me summarize my training this afternoon. I am on time to go 3:24, 6 more minutes to go before 3:30. Now, what I have discussed with the Biskita, I hope to achieve these 3 training objectives, Cigo. Yang pertama, I leverage with ChatGPT to aid with your lesson plan. I hope you're happy with this AI tool, Cigo. Sebenarnya banyak lagi, Cigo. Nanti cikgu kita berjumpa in February insyaAllah ya, because atau untuk dialogic teaching nanti ada lagi AI tool yang lain. And then the second one cikgu, yang second objective, macam mana progress in learning ini ada cakap pasal coherent sequence, cakap pasal vocabulary common mistakes, learning objectives, dan teachers demonstrating excellent PCK. Di sini cukup PCK juga, pedagogical content knowledge. And the third one, summary for BTS TPA rubric C2.3b, where you structure your lesson so that you deliver the starter first, you kick off with the starter activity, and then the main lesson, and then akhir sekali plenary. Ini lagi ada alasan in the board pasal ChatGPT sudah ajar kita ni apa jenis activity untuk starter sama plenary. And I also discuss with habis kita, how do we plan for effective starter and effective plenary juga. Alhamdulillah. Alright. Akhir kalam dari saya, maaf zahir dan batin cikgu kalau terkasar bahasa dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.